Jetzt kommen wir zu Caleb. Sterbliche Könige hätten ihre Lakaien. Die Prinzen von Boston haben Caleb. Herrscher kommen und gehen, doch Caleb bleibt und seine Gegenwart am heutigen Abend verheißt nichts Gutes. Ich glaube, es war auch der älteste Charakter, den wir spielen mit 300 Jahren. Den sehe ich hier bei Einschüchtern. Und Weisheit. Eigentlich auch Schlussfolgern. Weil es ja ein kluger alter Dude. Was hat er denn? Haltbarkeit. Das ungesehene Spüren. Oh, der hat aber auch ganz andere Sachen. Beherrschen. Die Fähigkeit, andere zu befehlen und sie in Marionetten zu verwandeln. +1. Haltbarkeit. Die Hungerkosten hängen von der Seelenstärke. Wert. Verteidigt gegen die Fähigkeit des Gegners. Erhöht die Siegeschance um 50%. Ehrfurcht. Gewährt Zugriff auf Präsenz als Dialog. Kostet richtig viele Punkte, diese Sachen immer. Deswegen bleibe ich erstmal hier bei Schlussfolgern, Weisheit, Sicherheit wäre eigentlich auch was, aber einschüchtern und körperlich bleiben wir jetzt erstmal hier. Ja, wird schon so passen. Das reicht halt nicht. Da können wir nehmen, komm. Mondlampe ist cool. My prince. Delson. Bazori. It seems that the Camarilla is in danger. I am at your disposal. Your sense of duty is a credit to you, Caleb. You haven't lost your touch, I hope. The Code Red is linked to the Unification Party with the Chantry. No one there is answering anymore. How many of us were there? Probably a good 20, give or take. Dr. Dunham and our top spy, Jara Drore, were already there. We might have lost 2 members of the Primogen. What about Hartford? Have you heard from them? If those dogs had anything to do with what happened, I'll cut their throats myself. Do you think they might be involved? I don't know. It's too early to draw any conclusions. Where do you want to start? Can I count on you? You have no reason to doubt me. One by one, the Ancili heed the beckoning and go east. You're the eldest in the city now. Don't do this to me. Not now. I would be very grateful to you. And Fang. How may I be of service? Go and see Caius with Jaragon. He's in charge of security. He may have learned something. You can count on me. You have my absolute confidence, Caleb.
Er sieht einfach aus wie ein Roboter. Hm. Hm. Der Lockruf. Okay. Okay, er ist so cool, er kann nicht schneller gehen. Mr. Underwood, I'm sorry, but my instructions are clear. You little shit. I'm just following orders. You have no idea what's at stake. Will er etwa das Gebäude verlassen? My most honored sire, you're wasting your time here. I'd forgotten about your abject fawning. I call it respect. It appears that it's something that sewer rats know nothing about. Apparently, Caius feels he's entitled to refuse to see a member of the Primogen. I won't forget it. Boah. Ich kann einfach gar nichts. Rhetorik, Psychologie, ich kann ihn verprügeln. Sorry to hear it. Tell me, you haven't introduced me to your charming protege yet. Zhu Feng. Yes, Zhu Feng, a name that's as delectable as her blood, I'm sure. Ah, you're planning to introduce her to the very select club of Caleb Bazori's progeny, aren't you? I hope that the prince will allow me to, shortly. I hope so for your sake. Who knows? Dear Hayes... Caleb hat nicht richtig aufgepasst und zugelassen, dass sein erstes Kind zu ihm gekommen ist. Das wird man sich merken. Seine Autorität ist untergraben. Aha. Is so unpredictable. At any rate, it would be an honor for me to welcome and guide her. You will speak of nothing with her at all. Is that an order? A word of advice. Oh, pardon me. I fell out of the habit of receiving advice from you so long ago. Well, if you'll excuse me, I must end this ever so pleasant conversation. I need to find a way to avoid losing too much money. Mhm. Barrel's handwriting. He was trying to contact his associates. This is a handwritten list. These names sound familiar. Mr. Bazori, can I help you? I need to see Caius. He doesn't want anyone to bother him. Prince's orders. I see. He's holed up in the server room. You'll need a pass to get in. There's one on his desk. Thank you. Ja, da wo man Sicherheitskarten hinlegt. So, auf einen Schreibtisch. I need quiet. Mr. Bazori, I need to focus. It appears that Richard is making progress on his stabilized blood, but he hasn't perfected it yet. Perhaps the Hartford Chantry will be able to help him. Ja, geht irgendwie um die Blutproduktion. Blood tests from the Red Salon. Um die Qualität des Bluts zu verbessern. That looks like the key to a safe. Schlüssel zu einem Safe. That looks like Hey, the ich key wollte das to a nehmen. safe. Kriegt einfach seinen Kopf. 10 Jahre Bericht über Evolution der Sterblichen und Verfall der Umwelt. Mr. Underwood slammed his door. That's a bad sign.
Oh, oh, oh. Überbevölkerung stellt eine Gefahr für die Umwelt dar, denn das Bevölkerungswachstum erfordert mehr Gebäude und mehr Nahrungsmittel, was zur Abholzung, Übernutzung und Verschmutzung des Bodens führt. Erzeugung von umweltschädlichen Abfällen. Ja. As expected, nobody's answering there either. Kai's office. The key card must be in there. Ah, hier ist ein Safe. Eine Münze? Alte Münze, Verbrauchsgegenstand erhalten. Denar, Florin, Pfund oder Dollar. Caleb hat 3 Jahrhunderte lang ein Vermögen angehäuft und eine besondere Verbindung zu Geld aufgebaut. Es ist kein Machtsymbol oder Mittel zum Zweck, sondern ein Teil von ihm. Ja. Wenn man quasi eins mit dem Geld ist. Are you supposed to be here? Security has been increased to the maximum. I've never seen anything like it. I've seen Caius use this type of card to access the servers. Die sehen ein bisschen abgefragt aus. The prince asked for a background check on retainers and mortals we use outside. If there's the slightest doubt, we eliminate them. Hazel has become more cautious since the attacks. Gut. Ist sehr, wenn jemand andeutet, Verrat zu betreiben, wird er halt einfach wegeliminiert. Good evening. Interviewraum, warum ist denn der zu? Please keep it down. Wir sind hier nicht in der Bibliothek, wir sind im Serverraum, ist eh laut. Mr. Leto's right over there. A list of ingredients and side effects. I imagine she sent you. Finally, some good news on this shitty night. What's the situation? Not good. Not good at all. The prince needs more than that. I hope you've got it. You want details. Tell me what happened. Everything was going as planned until 11:10 p.m. The prince's child, Miss Sellers, contacted me. The Hartford Warlocks had just arrived. That's the last time we heard from any of them. Less than 20 minutes later, we received the code red, just as we were leaving to join them. Who sounded the alert? A man named Wu. Ever heard of him? A retainer, one of Jason Moore's bodyguards. Moore, the asset manager. What was he doing at the unification party? He was supposed to answer technical questions about the financial viability of the agreement. Moore is good at hiding our KEIN trafficking. He's one of them, after all. And you're the one who received the code red, personally? It arrived directly, here. It's authentic. I verified it. Anything that could be of interest to the prince? I'm working on it. Jara Drury is the expert, not me. If only she was here. Any movement with the Anarchs? As usual, they're keeping their distance. You know it's always a pain in the ass to locate them. Any word from Hartford? Do you think it's them? It would be ill-fated. I knew we should never have trusted those damn warlocks.
Any sign of Jara? Nothing at all. And that's not good. According to the protocol, she should have been there early. If they got hit, she would have been first in line. There's one thing we haven't considered. The Crimson Oaks. Was sind die Crimson Oaks? Die Crimson Oaks sind eine schattenhafte Organisation, die kaum Spuren hinterlässt. In letzter Zeit waren sie in mehreren Aktivitäten verwickelt, deren Ziel der Prinz von Boston war. They were behind the Quincy Market attack, weren't they? I don't have any proof. We just caught a thin blood who wanted to trap the prince, and who told us about them. Apparently they're new in town, but Mr. Rory thinks he's giving us the runaround. Did you look into it? I tried, but I didn't have the resources to discover anything else. Leave no stone unturned. Hello? You. It's about damn time. Shit. What? You're... Hello? Damn it! I lost them. Who was it? Whoa. Shit. Now it's just ringing. What did he say? The party was indeed attacked. Apparently it was a real bloodbath. He and James had just enough time to get more out. They're stopping by his place to pick up some sensitive documents. And then what? Are they coming here? I don't know. We got cut off. Call him back. I'll inform Hazel. Gab doch Überlebende auf der Party und jetzt wissen wir auch wirklich, dass die Vision am Anfang echt war, als wir die ganzen Blutenden am Fußboden gesehen haben. This is a critical moment for us. I have summoned you here tonight to organize our reaction to an imminent threat. What threat exactly? We've got no reason yet to Cut think... her off again and I'll slit your throat. Oh! Excuse me! Careful, Hazel. How dare you speak to me like that? Enough! I command you to be silent and listen to me. Oh, so that's how it is. That's enough, Beryl. Yes, it's come to this. You would do well to listen to your sire. We have just been attacked. This is not a time for childish displays of discontent. Caleb, the code red was sent by Wu. Go to Moore's and find out what's going on. As you wish. And bring Moore back to me. He was supposed to be at the party. I don't understand why he's the only one who was able to call us. I would like to speak to him very much. Consider it done. I trust you. He might be involved in this, so gather any documents you can find there that could tie us to him. Very well. Delson, see if you can get Caius to find us a new middleman in the KEIN business to manage our interests. I don't want to take any chances. Then, I want you to talk to everyone. Somebody must have seen or heard something. Dejan, make sure all our defenses are in place. Yes, Hazel. You will go to the old Jefferson Library. What's there? That's where the Hartford Chantry calls home here. I gave them the building so they could have a base in Boston. I demand to take her place. Request denied. What game are you playing, Hazel? It's a suicide mission. It's all right. I got this. I'm not made of sugar. She's not ready for this kind of mission. I should go with her, at the very least. No, you will remain here. Goes alone. Why don't you send Dejan instead? Enough, Hilda. Dejan has work to do elsewhere, and I don't need to explain myself. Hazel, if anything happens to her, I'll... Nothing, Hilda. You'll do nothing. It's high time you learned to trust her. Which one of us are you planning to send to the party? She's already left. What? Who? I sent Leisha. Are you serious? A few hours ago, she was snoozing behind locked doors in a psych ward. You're playing a dangerous game, Hazel.
Without us, you would never have come into power. You've chosen the worst possible moment to turn your back on us. On the contrary, I find this moment very appropriate. I am the Prince of Boston, and you are the Primogen. I owe you nothing. Delson, escort them out. The session is adjourned. You all have your instructions. Ja, schon nice. Also schon nice. Auch die Szene jetzt. Du hättest mehr über die Nachforschung von Caius Letus herausfinden können. Ja. Chat. So. Ich glaube, wir diven noch kurz ins nächste Dings rein. Um 0 Uhr. Nur zu gucken, wo wir landen. Dann schauen wir mal. Ah, ich kann mir jetzt aussuchen, mit wem ich weitermache. Der Prinz gestattet Leisha an den Ort der Feier zu gehen und dort zu ermitteln. Leisha hofft, ihr Psychiater Richard Dunham und Miley, das Kind des Prinzen, dort anzutreffen. So, und Caleb würde jeglicher Kontakt mit der Person, die den Alarm auslöste, ging verloren. Caleb muss zu Jason Moores Wohnung gehen und herausfinden, was passiert ist. Und Moore zum Prinzen bringen. Und die Vereinbarung der Wiedervereinigung ist in Gefahr. Angesichts der steigenden Zweifel und Argwohn von beiden Seiten muss sich mit Deneb Osborn treffen, um die Situation zu klären und sicherzustellen, dass die Allianz noch gilt. Ich werde mit Leisha, glaube ich, als nächstes weitermachen. Weil ich die Party sehen will. Wir gucken mal. Das Intro kurz reindiven. Ah, Stufenaufstieg erstmal. Deckt Interaktion in Bezug auf die Erinnerung an einem Gegenstand auf. Okay, das braucht richtig viel Erfahrungspunkte. Ich glaube, Schlussfolgern ist an der Stelle ganz gut. Hätte auch Rhetorik sein können. Mom, have you ever been here before? No, this place is a rental pumpkin. It was just for the party. Oh,
what happened? No. That's what we're here to find out. But we have to be very careful. Do you remember our rules for when we go out? Yes. I become invisible and don't touch anything. That's a big girl attitude. You can walk around as long as you don't stray too far. And if there's any sign of trouble, I wait for you outside? That's it. We make a great team, Sweet Fangs. The police are here. Shit. That's a bad sign. Remember what we said. No wandering off. Yes, Mom. I'm a big girl. Okay then. Where are you, Richard? Eine sieht gruselig aus. Ist halt auch ein Kind. So. Aber wir haben morgen schon wieder noch einen Arbeitstag. So warm, weil die Katze drauf lag. Oh Gott. Ah. Das war erstaunlich gut bisher. Ich bin sehr positiv überrascht. Muss jetzt sagen, grafisch ist jetzt nicht unbedingt das Brett, wie vielleicht Detroit Become Human. Aber sonst storymäßig und so sehr nice, auch mit den Geschichten und den Skills und wie das ineinander übergeht, dass man halt auch ein bisschen bedacht skillen muss, um die richtigen Fähigkeiten und Dialogoptionen wählen zu können. Kurz vor 14 Uhr wach geworden bist. Eieiei, aber trotzdem hundemüde. Ja, verstehe ich. Ging mir die letzten Tage auch so. Und ich morgen noch mal einen Tag voller Arbeit. Das kriegen wir schon auch irgendwie rum. Wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal ein schönes Wochenende. Hast du schon mal Alpha-Protokoll gespielt? Nee, aber der Titel kommt mir bekannt vor. Boah. PlayStation 3. Die ist lange her. Ich habe es tatsächlich sogar schon mal gesehen. Ich habe heute den Geburtstag meiner Mutter gefeiert. Ja. Phantom, sehr cool. Das ist ja auch ein schöner Start ins Wochenende. Sehr cool. Aber wir kommen jetzt auch schon zum Ende, denn morgen ist nochmal Arbeiten angesagt. Wir sehen uns allerdings wahrscheinlich auch erst Sonntag wieder. Leider. Wir machen jetzt mal ein bisschen Fitnessmucke an. Ich bin auch echt müde schon wieder. So ein Tag ist aktuell ein bisschen... Wir haben ja gerne Spinat, die da setzt. Ja. Wir sehen uns dann Sonntagabend wieder, aber da pünktlich um 19, 20 Uhr, weil Game ist geil. Macht Bock, die Story ist cool. Überraschend gut. Gibt's glaube ich auch nur in Epic und auf Konsole. Epic Store und Konsole. Aber ich mache das Outro an und sage schon mal ganz großes Dankeschön, dass ihr dabei gewesen seid. An diesem lurkigen Freitagabend. Wir sehen uns Sonntag wieder. Habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Passt auf euch auf. Lasst euch nicht ärgern. Schlaft ganz toll. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Aua Katze. Ganz toll gemacht. Schweinsmann, schöne gute Nacht, Phantom, schöne gute Nacht, Rainer, schöne gute Nacht, Sassi, schöne gute Nacht, Maggie, schöne gute Nacht und alle im Lurk. Eine wunderschöne gute Nacht. Vielen herzlichen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Habt ein fantastisches Wochenende. Bis dahin, alles Gute. Haut rein und bye bye.